Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sannan mu da sake saduwa a cikin wancan namu mai tarin albarka wato Kurmajet Explorer. A yau muna ɗauke da Boolean. Kamar da muka alƙawari yau za mu magana kan Boolean. Amma kafin mu shiga cikin editor mu, me Boolean take ne? Boolean yana da logic. Akwai logic akalla guda biyu. Wannan duk wanda yake farko na sanin Python ya zama dole ya yi amfani da Boolean. Wato shi Boolean yana babu dama mu combine din multiple condition. Yana ba mu dama mu combine din ainihin multiple condition in Python. Da za a combine din multiple condition in Python. To amma yanzu za mu fara logic na farko. Mu fara tattauna kan shi. Logic na biyu za mu tattauna da shi ne a cikin master class, sannan kuma za mu ɗauki misalai yadda ake combining ɗin ainihin multiple condition. Aka ce multiple condition wato condition ne zai kama da yawa. Misali a ce kaza ne true or false, saboda yana print answer true or false wato shi Boolean. Answer it can be true or it will be false. Shine kawai zai zama answer it will be true or false. To amma za mu shiga cikin editor mu ga ya ainihin Boolean ake amfani da shi, kuma ya multiple condition za a hada su ya iya printing din true or false. Bari mu shiga cikin editor mu ga da zamu kaya. To kamar da kuke kallo mun shigo cikin ainihin editor tamu. Kafin mu ci gaba mun yi bayani akan me Boolean take nufi, sannan kuma mun ji suna yana da logic. Za mu ɗauki logic na farko, amma za mu yi amfani da operator and operator. Za mu yi amfani da and operator. Wannan shine logic na farko za mu yi amfani da shi mu ga yadda zai kasance true or false. An san za ta iya kasancewa true or false. Sannan muna da master class wanda muke koyar da Python, HTML, CSS, kai hamma da JavaScript ga mai bukata. In akwai mai bukata ina yi mana comment a section comment namu, sannan za mu ya ajiye mana number wayar shi wanda yake WhatsApp ita kuma kamar haka. Za mu tuntube shi insha Allah, kuma za mu ajiye number wayar mu ta WhatsApp in akwai mai bukata yana yi mana magana. Sannan akwai certificate ga duk wanda ya completion din ainihin HTML ko Python ko kuma CSS ko JavaScript. Duk abin da mutum yake bukata akwai certificate a ƙarƙashin shi, wanda kuma certificate din ba za mu ba da certificate ba a online mun turo ma shi ta abin nan wasu mu ce kai printing out na shi. Za mu baka shi ne a rubuce, sannan za mu turo shi a duk inda kake a cikin Najeriya. Za mu sanyo ma shi a mota a kawo mashi har inda kake, sai dai kawai ka biya transport money na zuwa ainihin certificate din. Sannan kuma ba wai certificate kaɗai ba, bayan ka koyi me kake son koyon HTML, akwai test, assignment da kuma exam wanda za ka yi passing kafin ka shi ainihin certificate ɗin. Sai da ba certificate bane kawai wanda za a yi baka dan ka yi sai ka cika ka'idojin jaraba sannan za mu baka certificate ɗin. To wannan shine a takaice. Yanzu bari mu shiga cikin mu ga abin da Boolean. Let us take operator and operator. Let us use it and operator before you go to take another operator. So let's take and operator. Bari mu editing din
misali ba mu ɗauki and operator. Anan muna iya sa print. Wannan logic ne na farko, kada ku manta yadda ake ɗaukar logic ɗin a Boolean. Na ce mu kuma Boolean it can print true or false. The answer will be true or false. If it is not a true or false, it is not a Boolean. Maybe it is something else. So let's take one equal value. This equal to equal it mean equal value. One equal value with one, and this is our operator. And 2 has equal value of 2, has equal value of 2. So let us run this code. It is true. This it is a true. Our operation is true. 1 equal value of 1 and 2 equal value of 2. So let's take another example. We cannot delete the one. Let us proceed like on this. Print bracket. Let us take 1 again. 1 equal value of 1 and 2 equal value of 3. It is false because 2 is not it is not equal value of 3. 2 and 3, they are not equal. The operation must be false. So let us take another example. Don't forget we are in logic 1. This is logic 1. Print. Let's take 1 not equal to, we are using this sign as not equal. It has not equal 1. 1 is not equal 1, and 2 has equal value of 2. Yes, it is false. Because why it is false? Because 1, we say 1 not equal of 1. Because 1 has equal of 1. It cannot be not equal. That is why our operation will be false. Don't forget we are using this sign as not equal. So let's take another example. We can say print. We can say print 2 not 2 less than. Let's take 2 less than 1 and 3 greater than 6. 3 greater than 6. 3 greater than 6. It is false because of what? 2 less than 1. Yes, it is 2 is not less than 1, and 3 is not greater than what? Than 6. That's why all operation will be false. In this case, in an operator, if we find the answer is the one answer is true and the one it is false, so the answer will be a false, like how we get it on in our 3 example, on our example 3. So let's take another one. Let us take another example, even one. Print 3. 3 less than greater than 2,
and 5 less than 10 or 9. You can take this. Okay. It is true. If you look this operation, you find it is true. Less than 3 is greater than 2, and 5 is less than 5. It is less than 10. So this is a AND operator. So we have under this we have OR operator. So let us take one example on OR operator. We can say print bracket 1 equal value of 1 or 2 equal value of 2. It is like this. Yes, it is true. So in this case, if you look it very well, we'll change it. In that one we use a AND operator, and this one we can even use with OR operator. So you can even continue giving more example on this. So this is the only example that we are going to give in this video. So this is our last tutorial in this video. Wannan shine karshen tutorial din mu a cikin wannan video. A video na gaba za mu yi logic 2, amma ba za mu widen din shi ba. Za mu widen din shi nake ji a cikin master class, sannan za mu ba da misalai na ainihin yadda za mu combine din abubuwa, saboda nan ai kamar combine ne aka yi lura, saboda mun hada 1 equal value of 1 and so nan kuma mun yi amfani da multiple condition. Mun yi amfani da multiple condition a nan wurin, saboda abubuwa ne guda biyu muka hada. So za mu ƙara iya sawa fiye da 2 ko 3 ko 4 sannan ya iya ba mu amsa da muke bukata. To da muka shiga cikin ainihin mu koma a cikin master class din, za mu widen din wannan abubuwa. Wannan shine ainihin abin da ake ce ma Boolean operator, wato Boolean. Kada ku manta na ce Boolean abin cikin ni answer it can be true or false kawai. Sannan kuma yana ba mu dama a fata mai combine din multiple operation. Assalamu alaikum.